ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. And today we are going to do the exercise for the lesson Pravaasa hogona from 4th standard Savi Kannada textbook. 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So the video for this lesson is already done. I leave the link here for the video and the playlist of 4th standard Savi Kannada, where you can find all the lessons and videos of the 4th standard Savi Kannada. And make sure that you watch the video for this lesson first, then come to the exercise part. Okay, so make sure that you know the lesson very well before coming to the answer, because here you all know that I will be giving the meaning for the questions. I won't give the exact answers for any of the questions. Okay, so we'll start with the exercises. Before starting, take out your textbook, pencil tagoli, eraser tagoli, sit in a quiet place. We'll start. First one ಏನಿದೆ, first we have a ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. And ಮಕ್ಕಳ, while explaining the lesson, I have given already all the meanings for the meanings in English. If you still find any of the meaning that I have skipped or you have not understood, please do let me know in the comment section so I can provide the meaning. So I'll skip the ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. We'll directly come to the ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. We'll start with the ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ, all the children, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು? So they were going to the travel, they were going to the trip. ಸಿದ್ಧರಾದರು, they got prepared. So to which place to travel they were prepared to. So ಎಲ್ಲಿಗೆ, to where, write the name. Next one, platform ಎಂದರೇನು? What is the meaning of platform? ಎಂದರೆ ಏನು? What does that mean? That is the meaning. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, in the railway station, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದರು? ಸಂವಾದ is a conversation. ಯಾರ ಜೊತೆ? with whom? They had a conversation in railway station. ರೈಲು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ? ರೈಲು ಯಾವ ಶಬ್ದ, what sound it will make and it will move. ಯಾವ ಶಬ್ದ is a sound. ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, it will move. So how does that move? By making what kind of a sound? Okay, next one. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬೆಳಗೊಳ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಬೆಳಗೊಳ ಬೆಟ್ಟ ಮೀನ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನ್, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು, ಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಭಕ್ತಿ ಏಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ? ವೈ ಡು ವಿ ಫೀಲ್ ದ ಡಿವೋಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು? ಯಾಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿವೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ, ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ? ಇನ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತನ್ನು, ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಯಾರು, ಹೂ, ಯಾರಿಗೆ, ಟು ಹೂಮ್, ಹೇಳಿದರು, ದೆ ಟೋಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವೂರು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ಸ್? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್, ಯಾರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್, ಯಾರಿಗೆ we already know. So it is their answer in the question itself. You have to just find out who told this. Go to the lesson, find out the sentence where it is, you will get the answer. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ, while climbing the mountain, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? Didn't you feel it's difficult while climbing the mountain? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? who told this, and to ಯಾರಿಗೆ? ಅದೋ ರೈಲು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. Oh, so look at that, right train came. ರೈಲು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಟ್ ಕೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ, ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಸರಿಯಾದ ಪದ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೂಕ್ತ ಪದ ಇಸ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊರಟಿರುವವರೇ ಗುರುಗಳೇ? ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್, ಡ್ಯಾಶ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್, ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಸ್ಸು, ರೈಲು, ವಿಮಾನ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ದೋಣಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ MS ಧೋನಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೋಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಾವನೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಫೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಮೋಷನ್, ಕ್ರೂರತೆ, ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ, ಶಾಂತತೆ, ಪೀಸ್, ವಿಧೇಯತೆ, ಸಬ್ಮಿಸಿವ್, ಗಂಭೀರತೆ, ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್.
ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಸಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಥಳ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷತೆ, ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪರಸ್ಪರ ಅಂದರೆ ಟುಗೆದರ್, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹಂಪಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ? ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಗೋಲಗುಂಬಸ್, ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡೌಟ್, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಕ್ಯ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾದರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ವಿಧಾನಸೌಧ? ವಿಧಾನಸೌಧ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ children, they went to the Mysore as a pravasa, as excursion. You can say, where did the children go for a pravasa? ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು. In the place of ಮೈಸೂರಿಗೆ you will write ಎಲ್ಲಿಗೆ. Next one, ಕಂಬಿಗಳು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲುಗಳು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲು will move on the track. So you can say, ರೈಲು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಿಗಳ, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಯಾವುದು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೇರಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೇರಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮೇರಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್. ಮೇರಿ ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾರು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ 4th grade. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ. ಯೂಸ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಂತ ಇಸ್ ಅ ಓನ್. I leave the meaning for this one. You have to frame the sentence. Pravaasa is an excursion. Sambhashana is a conversation. Adbhuta is a wonderful. Namaskarisu is this one. To thank. To namaskara madu. Next one. ಸ್ವೀಕೃತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ ರೂಪ ಗಮನಿಸಿ. You have to observe the words, these words. ಓಕೆನಾ? Just read these words. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಆಸ್ ಗಿವನ್, ಸೂಕ್ತ ಪದ ರಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಿವನ್? ಕೇಳು, ಕೇಳಿಯಾನು. ದ ಕೇಳು ಬಿಕೇಮ್ ಕೇಳಿಯಾನು. ಲು ಬಿಕೇಮ್ ಲಿ and you will be adding ಯಾನು. Next, ಕೇಳಿ ಯಾರು. Observe here. I'll write it down on the board so that you can understand easily. First you have a ಕೇಳು. Then this will change to ಕೇಳಿ. And you will also add ಯಾನು. Next one ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೇಳಿ ಯಾರು. So you will be, in the next one you will be changing from nu to ru. Firstly you will be changing from lu to li, then you will be adding yanu, then you will be adding ru. Clear? Similarly try for the next one, the hogu and helu, hogu, bedu, madu. So observe the example, do as it is given. Doubt idre do let me know. Okay, next, ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದಬಳ್ಳಿ ರಚಿಸಿ. ಪದಬಳ್ಳಿ is a word building. So ending letter ಇಂದ you have to frame a new word. So this one I leave this one for you. You can take you can take help of a textbook and you can try this one. Okay na? Very good. Next, ನೀವು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, in your excursion, what are the places that you have seen? ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, list out the places. If you had been to any travel, do let me know which are the places that you have been visited anta. Okay, next one,
And the next one, if you observe, they have a pictures. First picture already, they have a doctor and the patient. Vaidya is a doctor, Rogi is a patient. In the next one, you have a bus scene where you have a conductor and the passenger. Passenger is a prayanika and the conductor. So you have to just write the conversation between them, what happens. This one I leave it to you. Imagine something, write it down, what is happening between the conversation. Okay, na? So this is all about the Pravaasa hogona. Do we have one more thing? Yes. Okay. Yaru yava matanu helirabahudu. Who might have told this one anta? Shikshaka is a teacher, Darji is a tailor, Raita is a farmer, Bhikshuka is a beggar, Huvadagiti, the one who sells the flower. So you have to just match it, okay na? I'll say the meaning, you have to match it. Amma Bhikshe nidi, Amma gave me something. Who might have told this? Holakke madhyana buttita. For my farmland, bring the lunch. Butti andre lunch. Bring the lunch for my farmland. Marige 10 rupaye. For one maru. Maru is this one. So someone is selling the flower. When you will be measuring the flower like this. So marige 10 rupaye. It's for 10 rupees for one maru. Who might have told this? ಈ ಪಾಠ ಓದಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಈ ಪಾಠ ಓದಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿನಗೆ ಅಂಗಿ ಹೊಲೆಯಲು 2 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಅ ಶರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿ ನೀಡ್ ಅ 2 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್. So now you know clearly. I told the meaning of the A column and the B column. Just match ಮಾಡಿ. Okay, fine. So here we finished the Pravaasa hogona. If you have any doubt, do let me know in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. And do not forget to check out the playlist for this 4th standard Savi Kannada, where we have mentioned all the lesson and poems and exercises that is already been done for the Savi Kannada, 4th standard Savi Kannada. You can find the link in the description box also. If you don't find, do let me know in the comment section so I can provide you the link for this one. Thank you so much. Meet you all with one more lesson anta helta. Namaskara. Dhanyavad. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamala, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.